Welcome to R programming. R language ডাটা অ্যানালিস্টের জন্য একটি পপুলার প্রোগ্রাম। ডাটা অ্যানালিসিসের I think all sorts of analysis can be done in R language. R যেহেতু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, এটাকে ম্যানেজমেন্ট এবং স্ক্রিপ্টগুলো অর্গানাইজেশনের জন্য RStudio ইউজ করা হয়। তো এই কোর্স ডিজাইন করা হয়েছে পটুয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির মাস্টার্স এবং পিএইচডি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্য করে। কোর্সের যাবতীয় ম্যাটেরিয়ালসগুলো অ্যাক্সেস করা যাবে ruenresearch.com থেকে। If you go to the ruenresearch.com and browse the courses, click on the statistics and data analysis, you will find the course materials. তো আর দিয়ে ডাটা অ্যানালিসিস শুরু করার আগে ইনস্টলেশন করা লাগবে কিছু প্রোগ্রাম। আর হচ্ছে বেস ইঞ্জিন অ্যানালাইসিসের যে ইন্টারপ্রিটেশনগুলো সেটা আর ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে হবে, কিন্তু আর ল্যাঙ্গুয়েজের যে ইন্টারফেস তার চাইতে বেশি ইউজার ফ্রেন্ডলি ইউজার ইন্টারফেস হচ্ছে RStudio। সেই জন্য আমাদেরকে দুটো প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে হবে, একটা হলো আর একটা হচ্ছে RStudio। দুটো প্রোগ্রামই আমরা এই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবো। যদি আমরা লিঙ্কে ক্লিক করি, এটা ওপেন হবে RStudio ডেস্কটপ। একটু নিচের দিকে স্ক্রল করলে দেখব ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টল আর, একটা হচ্ছে ডাউনলোড RStudio ডেস্কটপ ফর উইন্ডোজ। দুইটাই হচ্ছে ফ্রি, কাজে আনলিমিটেড টাইমের জন্য এটা ইউজ করা যাবে উইদাউট পেইং এনি চার্জেস। তো প্রথমে আমরা ডাউনলোড করব আর ডাউনলোডের জন্য এই লিঙ্কে ক্লিক করলে পরে একটা পেজ ওপেন হবে, সেখানে ডাউনলোড আর ফর উইন্ডোজ, সেখান থেকে ইনস্টল আর ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। ডাউনলোড আর 4.4.2 এই সময়ের জন্য, সেটা পরবর্তীতে আরও আপগ্রেড হবে। এখান থেকে ক্লিক করে এটাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। RStudio ফর ডেস্কটপ এখানে ক্লিক করলে পরে সরাসরি ডাউনলোড হবে। ডাউনলোড হওয়ার পর RStudio এবং ডাউনলোড আর, প্রথমে আমরা আর ইনস্টল করব। ইনস্টলেশন প্রসেস খুবই নর্মাল, শুধু ইনস্টলেশন, next. No, we are accepting the defaults. Next. After finishing the installation of R, we will install RStudio. Next, install. এর মধ্যে আমাদের আর প্রোগ্রাম ইনস্টল হয়ে গেছে। আমরা আর প্রোগ্রামটা ওপেন করার চেষ্টা করি। We go to the search icon and type R. To the R program, open this R program. So this is the R interface. This is R console. We can use this console as a big calculator. So this is the first time you see the R window. If you type here 4 plus 2, press enter, it will give you 6. So this 4 plus 2 হচ্ছে আমাদের কমান্ড এবং এটা আউটপুট হচ্ছে 6। এখান থেকে আমরা নতুন নতুন ভ্যারিয়েবল আমরা ডিফাইন করতে পারবো। যদি আমরা বলি x ইকুয়াল টু, x হচ্ছে একটা অবজেক্ট এবং এর ভ্যালু হচ্ছে 2, y ইকুয়াল 3, y আরেকটি অবজেক্ট ক্রিয়েট হলো, এর ভ্যালু হচ্ছে 2। এখন x কে যদি আমরা y দ্বারা গুণ করি, তাহলে মূলত আর প্রোগ্রাম যেটা করবে 2 কে 3 দিয়ে গুণ করবে। তাহলে কি x মাল্টিপ্লাই y, if we hit the enter button, it will execute this command. So x multiply y equals 6.
এইভাবে আমরা এই কনসোল থেকেও করতে পারি। By this time, RStudio installation is complete. So let's close this R. We are not saving anything here. Not saving anything. We are closing this window and open RStudio. RStudio. RStudio app. Yes, this is my old script. So we are closing this. We are also closing all the histories. This is the RStudio window. So আমার এখানে যেরকম দেখা যাচ্ছে এরকম স্ক্রিন, you may not find this type of screen because I have customized the pane layout. Pane layout is here. So this is one pane, this is one pane, this is another pane. You can arrange these panes according to your need. So we can bring the environments here. If you click on the apply, you will see that the layout will change. If you click OK, you see there are different panes. Environment, plots, tutorial, viewer, presentation, these are here. And history, files, connections, packages, these are here. So if you go again to the pane layout, you can also rearrange these tabs between this environment and history. If you want to bring all these options in here, you can also do this and just click and this click will disappear. So you can bring everything to one side. So this is console. You can also clear the console by clicking on this icon. So it's clear now. Okay, this is a script. You can close this script. So if you save it and close it, now you can again open this by clicking RStudio. You can keep this icon by clicking on the pin. My case is already pinned, so pin to taskbar. So next time you can open RStudio just by clicking on this icon on the taskbar. So this is the console again, and this is the scripting area, and this contains a lot of tabs. The next session, so we will discuss all these options. First, we need to know the files tab in details. This is very important for the beginner. Files tab contains the working directory. That means the directory or folder where all the files, scripts, and outputs will be saved. If you run a command, R will search the files in this location first. So you can change the working directory. You can browse the computer by clicking these three small dots. It will open a dialog box to set a new location here. If we open a folder in the desktop, create a new folder, and we are renaming this as RTutorial, and go to this folder RTutorial and click on the open. So it will open the RTutorial folder. Now you can make this folder as your working directory. Click on this gear icon and set as working directory. So it has set this folder as your working directory. Whatever files,
you will create here, it will be saved here. You can also change the working directory again from these 3 small dots and go to another folder, and you can make another folder as your working directory. RTutorial PSTU. Let's open this. Now our working directory will change. We can create a new folder in this directory. Let's create a new folder and rename is R course MS PhD. So this folder will be created here, R course MS PhD. So you can go to this folder, but still your working directory is not this folder. Previously set working directory is active still now. You can check the working directory. This command will show the contents of the working directory. As our R tutorial working directory was blank, that's why it returns 0. Get directory, if you command get wd, that means get working directory, it will show the current working directory. We want to change this working directory. For that, we need to go to the folder where we actually want to set our working directory. So we are already in that folder. If we go back and click again on the R course MS PhD, now we are in our working directory that we want to set as our default working directory. Go to the gear icon again and set as working directory. You will see that our working directory has changed to R course MS PhD. So if you check again the working directory, you will find that our changes has been done successfully. If you are in another folder and click on the gear icon and go to the working directory, it will go to the working directory. You can see this address here. Now we are in the R course MS PhD. So this is a console. You can use this as a calculator or for temporary works like 25 plus 6 plus 9 equal 40. You can use some advanced function like pi equals 3.14, or you can calculate logarithms of 100. So it will give you 4.6 because it's the natural logarithm. Its base is e. So if you want to calculate 10 based logarithm, log 10 bracket 100, it will give you 2 because 100 equal 10 square. So log 10 of 100 is 2. Ruen Research, a team for smart planet equipped with smart research tools, smart research ideas, and smart research culture towards smart development.